talking for 2 hours. Just release. You release this one. இது ஓடும். I think என் வாழ்க்கையில் வந்து அவார்ட்ஸ் வந்து ஒரு in a way I mean அந்த அங்கீகாரம் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வந்து வேலிடேஷனை கொடுக்குது. ஸோ அதாவது அந்த அவ்வளோ மாதத்துக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறோம். We all as actors we are putting in அவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறோம். அண்ட் அந்த ஷோ அந்த கதாபாத்திரம் வந்து மக்களை போய் சேர்ந்துருக்கு. எனக்கு வந்து I feel it's a boost. It's just a boost, like அந்த தருணத்துல கிடைக்கும் போது ஓகே செஞ்ச கதாபாத்திரத்துக்கு இது கிடைச்சிருக்கு, it's a boost, done, you move on to the next character. I always felt that. Nice. எனக்கு வந்து எப்படின்னா நம்ம ஒரு வேலை செய்கிறோம், அதுக்கு அங்கீகாரம் வந்து யாரும் சொல்லலைன்னா கூட இந்த மாதிரி அங்கீகாரம் வர்றது வந்து எனக்கு வந்து லைக் டைப் ஆன் தி ஷோல்டர், நல்லா வேலை செஞ்சுருக்கிறோமா, இதுக்கு நல்லா வேலை செஞ்சுருக்கேன். இன்னும் நான் ரொம்ப லைக் சின்ன வயசுலேருந்தே ஐம் ரொம்ப ரொம்ப கம்பேட்டிட்டிவ் இன் நேச்சர். ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி அவார்ட் ஷோஸ்லாம் வரும்போது இட்ஸ் லைக் ஒன்று நான் அதில் இருக்கக்கூடாது, இருந்தால் நான் ஜெயிச்சிடணும், இல்லைனா சம்திங் ராங். ஸோ ஐ வில் லைக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு நான் என்னமோ தப்பாக செஞ்சுட்டேன், என்னமோ தப்பாக செய்யலை. பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் அ while that just because you are there doesn't mean that you have to win everything, right? So it's like a constant reminder, you don't have to win everything, calm down. This is not a game show, it's not something that I work towards. எனக்கு வந்து I think I speak for all of us, like ஒரு actress-ஆ ஒரு actor-ஆ வந்து ஒரு ரோல் எடுக்கும்போது I think it's all about அந்த ரோலுக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கிறது, அந்த ரோலுக்கு வந்து 100% கொடுக்கிறது. இட்ஸ் நெவர் அபவுட் த அவார்ட் ஆர் வாட் எவர் தட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் தட். வி ஹேவ் டு ஃபீல் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணும். அதுதான் ஒரு ஆக்டர், ஐ பிலீவ் as an actor and actress is our award. பட் விக்கி சொன்ன மாதிரி ஒரு அவார்ட் கிடைக்கும் போது இட்ஸ் லைக் ஓகே நம்ம நல்லா பண்றோம், ஆனால் இதை விட இன்னும் நல்லா பண்ணணும். என்னோட முதல் ரோல் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, பட் நிஜங்கள் 2ல நேஹா அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருந்தேன். அந்த I know, right? நிஜங்கள் 2, correct. Yes. Mine was a supporting role. அரவிந்த் நாயுடோட பேரா நடிப்பேன், அவரை ஏமாத்தி கான் உமன்லாம் டெக்னிக்கலி. So that was the first role. அதுக்கப்புறம் லீட் ரோல்னு சொல்லும் போது என்னோட வந்து it was 2011 Vete was my very first drama and a character very close to my heart, ASP Mira. So அப்பதான் மிஸ் வசந்தம் முடிச்சோம், both of us. அப்பதான் எடுத்து வைக்கிறோம் கால் மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில ஒண்ணுமே தெரியாது, நடிப்பை பத்தி தெரியாது, எப்படி பேசணும், எப்படி கேமரா முன்னாடி எப்படி இருக்கணும், ஒண்ணுமே தெரியாது. அண்ட் வேட்டையில it was a star-studded cast. ஐயாவு, ஜேனேஷ், குணா, சீலன். நான் அங்கே போய் நிற்கிறேன், ஐயோ நான் இப்போ என்ன பண்ணேன். So that was my very first experience. It was definitely one to remember. ஹீல்ஸ்ல இருக்கணும், மியூசிக் அதான் கரெக்ட். First day of shoot in a heels போட்டு ஓட சொன்னாங்க, அந்த தேக்கா சந்து இருக்கும்ல அதுல ஓட சொன்னாங்க. I was like very realistic பண்றேன். Meera was a very memorable role. Definitely, like I think a lot of us when we look back the songs and your moments and everything was very memorable. And like அந்த ஒரு பட்டாளத்துல வந்து there's always like so many leading like guys. Yeah. Always like ஒரு பொண்ணு இருக்கும். Season 1ல இருந்த அந்த பாவமே ஒரே ஒரு பொண்ணு, அந்த பொண்ணுக்கு தான் எல்லாமே நடக்கும். அதான் my first drama வந்து I think வசனம் ஸ்தா முடிச்சிட்டு முடிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திகில் சீரீஸ் இருந்துச்சு அந்த டைம்ல. ஸோ ஐ வாஸ் அந்த ஆரம்பத்தில் ஐ வாஸ் அ சிஸ்டர், பிகாஸ் அது ஒரு மாதிரி வசந்தால நடிச்ச எல்லாருமே ஒரு குடும்பமாக தான் நடித்தோம். அதில் ஷாம், ரேகா, நான், வடா, விக்னேஷ், சீலன். ஸோ we were acting, so I was like a sister role blah blah blah, and then அவ்வளோதான் என்ன இந்த பொண்ணு நடிக்குதேன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு. ஸோ முடிவு இஸ் லைக் ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் ஒவ்வொரு புது திகில் கதை, அந்த எண்டிங்கில் என்ன நடக்கும்னு ஆடியன்ஸ் ஆர் சப்போஸ் டு கெஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஸோ தென் ஆஃப்டர் தட் இந்த எபிசோட் முடிஞ்சிட்டு ஐ டிட் ஒன் மோர் எபிசோட். Then after that, அதை பார்த்துட்டு தான் Muhammad Ali called me for Devadegal அப்படின்னு சொல்லிட்டு. There was I remember that. So I was like, oh wow, there are so many women, like what's going to happen. That was the first like long series drama that happened. அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இருள் பண்ணேன். Yes. So that was Irul was my first role. But அது like because when I watched it I was like இது first time நடிக்குது இந்த பிள்ளை அப்படி தெரியும். There was a lot of maturity in the way நீங்க அந்த கேரக்டர் கொண்டு வந்தது நடிச்சதுல அது நிறைய தெரிஞ்சது. இல்ல எனக்கு எப்பவுமே அந்த especially ஒரு சீன்ல வந்து
somebody நீங்க சண்டை போடுவீங்க பட் அந்த person வந்து நடந்து போயிடுவாரு ஸோ நடந்து போயிடுவாரு. ஆமா ஸோ அதுக்கப்புறம் like that's the thing about people, right? They must have the last say and they must like அவங்களுக்கு அந்த ஒரு லூஸ் எண்ட் முடியாது. So the way you lost it, right? ஓகே என்னோட வந்து நிஜங்கள் ஸோ நிஜங்கள் வந்து லாங் ஃபார்ம் ட்ராமா 72 எபிசோட்ஸ் எப்படி எனக்கு அடிச்சிச்சுன்னா நான் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு அஷப் பண்ண போயிருந்தேன். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அந்த ப்ரோக்ராம். there was this program பழைய I have இது நான் சொல்லி ஆகணும். பழைய MediaCorp லிஃப்ட்ல எல்லாரும் இருக்கோம். லிஃப்ட் திறக்குது, திவ்யா walked in. I was like யாரா இவ்வளவு அழகா இருக்கு. that was my reaction. I was like இவ்வளவு அழகா இருக்கு. Then I remember telling you that you look very beautiful. No, அப்ப வந்து she was already acting and everything and she actually அவங்க வந்து எனக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்தாங்க ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு. quite touched. So it's very sweet. So அந்த ஷோக்கு நான் அஷப்படம் போயிருந்தேன். ஸோ அப்போ தான் வந்து தெரியல ஐ திங்க் அப்போ வந்து பிரேமா பொன்ராஜ் என்னை பார்த்துருந்தாங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட வந்து சொல்லி சரி இந்த பொண்ணை வந்து ஆடிஷனுக்கு கூப்பிடுங்க இந்த ரோல் இருக்கு நிஜங்கள் 3க்கு. ஸோ அந்த நடக்கும் போது எனக்கு வந்து கேமரா லெஃப்ட் கேமரா ரைட்டு எங்கே நடக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ தான் அந்த and I was so nervous. ஸோ அந்த சீனை பண்ணிட்டு and I exited. எப்படி தான் எக்ஸிட் பண்ணேன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கேமரா. 72 எபிசோட் வந்து கிடைக்கும் போது அவ்வளோ நேரம் இருக்கு for the audience to actually get used to you உன்னோட கேரக்டரோட எம்பத்தைஸ் பண்ணுறதுக்கு and to follow your journey. ஸோ அந்த விதத்தில் 9 மாசம் பேபி wait 9 months you get to travel. So அதுவே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. If there's one advice you wish someone gave you on your first acting job, ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ்னா எதுவாக இருந்தால் உங்களுக்கு you think would have been so apt for you? வீக்கெண்ட்ல லீவ் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க வந்து அதெல்லாம் நம்பிடுறது போய் அப்படின்னு யாரும் சொல்லி இருந்திருக்கணும். யாரும் சொல்லல. I think one thing that நான் லேர்ன் பண்ணது என்னன்னா ஒரு கேரக்டர்லேருந்து எப்படி டீக்ளைன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது யாருமே சொல்லல. அது வந்து லைக் அது ஒரு விஷயம் லைக் நான் சொந்தமாக ரியலைஸ் பண்ணி and I figured that actually as a person நான் லைக் உன்னோட கேரக்டரை கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிக்குது. பிகாஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறையா ட்ராமா பேக்கேஜஸ் we will always carry like as humans. ஒவ்வொரு கேரக்டர் எடுக்கும் போதும் I always felt like அது ஒரு barter trade மாதிரி. You give a piece of yourself away and you take on a new character. So meditation ரொம்ப முக்கியம். அது and எனக்கு வந்து வேலை செய்கிற அது ஒரு விஷயம் தான். So like you have to sit down and literally go through அது நான் இல்லை அந்த பேக்கேஜ் என்னோட இல்லை I didn't go through that loss, I didn't do anything and you have to cleanse yourself. As you're talking now I feel heavy, you know, because I can remember when you do a character it's very heavy. It's very heavy. There was this director who told me that every actor, a good actor, has to be crazy a little. Because we are carrying so many different characters, right? Like you said, we start to lose our own identity. Because imagine there's like a character that's so heavy, going through abortion, going through miscarriage, going through so many things, and then you're playing that character, and the character you are basically living that character. You are manifesting it also. Exactly, and you're taking that upon yourself. And அதை எப்படி let go பண்றது? It's not that easy, தெரியுமா? I wish someone told me சில கதாபாத்திரங்கள் வந்து எடுக்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும்ங்கிறது I feel would have been a good advice. Yes, I don't know if you ladies agree with that. And also the other thing also is like when somebody plays the other woman, they are forever the other woman. One time I played Janesh's mother. I'm forever a mother. I was like, guys, this is not working. No, but I believe that Kokila, right? Kokilamani, right? It's a character that will stay with me forever. I love Kokilamani. Thanks. She is like legendary. I love Kokilamani. So you should never regret Kokilamani. No, I don't regret it. I just Janish வந்து உன் மகனா நடிக்கிறதுக்கு the first time when I saw him I was like அவங்க தான் கூப்பிடுறாங்க. நீ ஒண்ணுல பத்தியா உனக்கு கொஞ்சம் கூட உருத்தவே இல்லையா? Then he was like, okay. I remember. Media life na public life. I wish someone had told me that. Yeah. So ஆரம்பிச்சது வந்து I don't think the impact was huge, but போக it starts like people start recognizing you should need to learn how to acknowledge it. And நான் வந்து கொஞ்சம் பப்ளில சிரிச்சிட்டே இருப்பேன் and all that. Then I realized like wait, what am I doing?
அவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி இருக்கும். Then you start questioning yourself. Oh, so you have to be behaving yourself in public. Like you have to have this appropriate personality, this appropriate behavior, and then as it grows, then social media comes, and then appo vandu you have more attention on you. How do you handle that? அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது இதான் ஜெனரிக்கா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. And one thing somebody told me like on stage that like the character always chooses the actor. Yes, it's not the other way around. So I feel like நம்ம எந்த ஒரு ஐடியாவா இருந்தாலுமே அதுக்கு ஒரு உயிர் இருக்கு, அந்த உயிருக்கு என்ன வேணுமோ அப்படிங்கறத அதுவே போய் தேடும். And அது நம்மள வந்து ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு தடவை வந்து சேர்ந்தாலுமே very lucky. We're so blessed that avlo பேர்ல நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. So sometimes I feel like இவங்க செஞ்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே, like why me, or like whatever, right? And then I realized no, I guess just be happy that it's yours, because இது எவ்வளோ பேருக்கு போயிருக்கலாம், but something chose you. Like as an actor, like when you say okay, what do you do? I'm an actor. So actor and ஏதாவது so நம்ம வந்து freelancers நம்ம வந்து 2-3 jobs juggle பண்ணிட்டு இருக்கணும். You cannot be doing acting alone. அது வந்து இல்ல, it's too volatile ன்னு சொல்வாங்கல. So it is, but now I want to be known as an actress. I'm an actor. I'm an artist. That is what it is. Me too. இந்த நடிப்பை வச்சு இது வந்து சிறந்த நடிப்பு எது வச்சு நீங்க சொல்லுவீங்க? இந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக் வச்சு நீங்க சொல்லுவீங்க இது வந்து the best performance, இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க? ஐ திங்க் எனக்கு வந்து ரிலேட்டபிலிட்டி, லைக் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கும்போது ஐ குட் அவங்களோட இமோஷன்ஸை வந்து என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஐ திங்க் தட்ஸ் ஃபேன்டாஸ்டிக். லைக் அவங்க அழும்போது நமக்கும் ஐயோ க்ரை பண்ணணும், அழுணும்னு தோணும். அந்த மாதிரி அவங்க கோவப்படும்போது அதே இமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். அந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணணும். அவங்க லைக் விக்கி நடிக்கும்போது விக்கியாக பார்க்காம அந்த கேரக்டரை பார்த்து அந்த கேரக்டருக்கு ஃபீல் பண்ணால் ஐ திங்க் தட்ஸ் அ ஸ்ப்ளெண்டிட் பர்ஃபார்மன்ஸ். I also like it when ஒரு ஆக்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது அதை என்ன சர்ப்ரைஸ் பண்ணா I think I'll be like wow, what is this? ஆமா like ஏன்னா யூசுவலி உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல, பட் லைக் நான் எந்த ஒரு விஷயம் அது படமா இருக்கட்டும் என்ன ஒரு சீரியஸா இருக்கட்டும், not just for Vasantham, anything, right? அவங்க ஒரு ரோல் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது லைக் நான் அதை பண்ணியிருந்தா நான் எப்படி செஞ்சிருப்பேன், it's like it's running through your head. Yeah. So ஒரு டயலாக் லைக் லைக் சொல்லும்போது லைக் this is very nice, இப்படி இது பண்றது நல்லா இருக்கு, இந்த டோனேஷன் நல்லா இருக்கு, this is a very interesting reaction, like you constantly go, but there are like a lot of times where you're watching and you goes I would have not thought of it. And that's nice. Right. So when some characters do that, I'm like very nice, well done. And you're just like I'm gonna cook it in my life, and I'm gonna use it. Yes. So it's nice. I mean, we are actors. Our வேலை அதன நம்மளோட skill set is basically absorbing everything, everyone, put it in a little bag, வேணுங்கிறப்ப just take it out. Magic dust. So yeah, and it's nice பண்ண முடியாது. Okay, now வந்து okay நீங்க சொன்னது மாதிரி தான், but I also don't like the fact that I need to switch channels. அப்பனா you never catch my attention really. Yeah, so certain dramas நான் பாக்கும்போது the moment I'm hooked, I love hooks. So மொத எபிசோட்ல hook பண்ணிடுச்சுனா okay, all the way it must go. So if it did not hook me in the first episode, நான் கண்டினியூ பண்ண மாட்டேன். Oh, too bad. Yeah, and then ஒரு drama இருந்துச்சு வாசந்தத்துல, I don't want to name it. So first episode பார்த்தேன் பிடிக்கல, second episode பார்த்தேன் பிடிக்கல, I said okay done, I'm not watching it. And then somehow or other, I think probably the 15th episode யாரோ சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுல, அப்படியே நான் பார்த்தேன் அதுக்கு வளர்றதுக்கு சான்ஸ் nice. Okay பாப்போம். I said actually not bad. So maybe கதை ரொம்ப ஸ்லோவா போனனால it didn't catch me. So I was like இல்ல கரா. Then I sat down, binge watch பண்ணேன். Fantastic. Yeah. So அந்த மாதிரி போகாம like I love Tanglin for that matter. ரொம்ப சீக்கிரமா scenes வந்து போகும். So and I like that, and it catches my attention. Well done. Well done. Oh, well done. तेरे नाम है नाम सुन So I think actually usually சொன்ன மாதிரி தான், usually உதயம் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். எனக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்து ஒரு ஆக்டர் பார்க்கும்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சில சமயத்தில் அந்த சைலண்ட் மூமெண்ட்ஸ் கேன் பி த ஹார்டஸ்ட். அண்ட் அந்த மாதிரி சீன்ஸில் வந்து கண்ணால் பேசினா நீ என்ன யோசிக்கிற, நீ என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா
I feel that is a win. It's a mark of a good actor. மற்றபடி அவங்களோட மேனரிசம்ஸ் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். மேனரிசம்ஸ் சில விஷயங்கள் அவங்க போய் வெளியே ரிசர்ச் பண்ணி அவங்களோட ஆக்சென்ட் மேனரிசம்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஜெஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணி வந்து அந்த கேரக்டருக்கு வந்து உயிர் கொடுத்தா that's a mark of a very good performance. The actor went above and beyond. அந்த கேரக்டர் வந்து உயிர் கொடுக்கிறதுக்கு. டிவில பாக்கும்போது வேற ஆனா நேர்ல ஒருத்தர் கூட நடிக்கும்போது வேற இல்ல. And I feel that when someone just surprises you that moment I was like I see இத்தனை வருஷம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வரல. I've had that moments I swear with my co-artist acting பண்ணும்போது like take ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நான் நடிச்சு முடிச்சிட்டேன் but it's on them and then I'm just like that. And then I'm rusting the line. Then he's just like looking at me. I'm like, oh shit, cut. And I never cut. Inachi, and I'm like that. And I've done that. Real like none of the guys like, oh, that's when I know you blew me off. Yeah. Me also when I'm hosting with Buddy, I'm watching show. Oh yeah, like wait, we all feel that when you are hosting. For sure. We all feel that like. They are host I always feel that. Yeah. I think you are definitely, I have to say, the best female host we have got. Yes. Thank you. Yeah. I want to cry. நீங்க சொல்லுங்க. எப்போ நான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா நான் ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்குவேன். ஒன்று வந்து immediate response from the crew. டைரக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க, சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க, சம்டைம்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க. கோ-ஆர்டிஸ்ட் சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க, சம்டைம்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் the most honest people on the set is the technical crew. Always. அவங்க தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ். ஓகே, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸ்லி நம்ம இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியாவில் நம்மளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அழகிய தமிழ் மகள் வந்து சிங்கப்பூரில் வரும்போது a lot of people working women, middle class working women, அவங்களுக்கு வந்து நானும் go through பண்றேன். It's like see it's very cliche-வா இருக்கும். mother in law and daughter in law ஒரு chemistry வந்து ரொம்ப cliche. ஆனா அது இன்னமும் நம்ம மத்தியில நிறைய women go through பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. They can be managers but then back home அந்த ஒரு your role in Argit Amagal was very thank you. You did such a wonderful job. அது எப்படி லைக் ரொம்ப யதார்த்தமா இருந்துச்சு. ஆனா அதே சமயத்துல நிறைய வேரியட் இமோஷன்ஸோ இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஷுர் லைக் இதை பார்த்து லைக் நிறைய பேர் ரிலேட் பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிப்பா. அண்ட் த ஹோல் மதர் இன் லா சிச்சுவேஷன் லைக் யூ டிட் இட் லைக் அதை ரொம்ப ஓவர் ட்ராமடைஸாக நம்ம பண்ணியிருக்கலாம். நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. பட் ஐ தாட் யூ டிட் such a wonderful job because of Jamuna aunty. So this is an interesting question for the actors. ஒரு கதாபாத்திரத்துல நம்ம நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி how do you prepare yourself for it? நீங்க என்ன மாதிரியான முயற்சிகள் செய்வீங்க? லைக் உங்களோட ப்ராசஸ் என்ன? ஆக்சுவலி வந்து அது வந்து கதாபாத்திரத்தை வந்து பொறுத்து இருக்கு. சில சமயத்தில் வந்து அது வந்து பீரியட் பீஸஸாக இருக்கலாம். இஃப் இட்ஸ் அ பீரியட் பீஸ் வந்து இல்லாட்டி பீரியட் பீஸ் இல்லாட்டி இட் குட் பி டேட்டட் ஆர் எனிதிங் லைக் தட் ஒரு மாடர்ன் கான்டெம்பரரி பீஸ். ஸோ சில சமயத்தில் எனக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நான் ரிசர்ச் பண்ணுவேன். நான் நிறைய வீடியோஸ் பார்ப்பேன். என்னோட ஃபேவரட் லெட்ஸ் சே அந்த தீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த படத்தோட பிளாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேறு ஏதாவது படங்கள் இருந்தால் நான் ரிசர்ச் பண்ணுவேன். ஸோ நான் போய் மேனரிசம்ஸ் நான் போய் சில விஷயங்கள் நான் லைக் மேனரிசம்ஸ் த வே த கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டர் அந்த மாதிரி and I try to get dialogues beforehand. முடிஞ்சா சில சமயத்தில் ஸ்கிரிப்ட் கிடைக்கும், சில சமயத்தில் கிடைக்காது. dialogues read பண்ணி subtext create பண்றது. And another thing I like to do, I like to create a family my personal history. and எனக்கு வந்து இப்போ வந்து மியூசிக் இஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் மீ. எனக்கு வந்து சில கேரக்டர்ஸ் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது I have to get into the moment, into the scene. I remember this scene that you did. Block out. No. So won't reveal anything. Oh, okay. இல்ல அது இல்ல. நான் கிடையாது. This particular scene that she was doing, I remember. Okay, Divya, say oh, okay. Give me 5 minutes. She goes there. She goes the music. Okay, come back. Ready. She take done. I was like, சில scenes வந்து she's right because the whole process நீ இருந்த I think வந்து ஒரு 12 வருஷம் ஆச்சு. மொத 7 years வந்து எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. honest வருவேன் ஷூட்க்கு வரேன், ஸ்கிரிப்ட் கிடைக்க ஷூட்க்கு வருவேன், செய்வேன், போவேன். So there was no such thing as characterization அப்படி எதுவும் பெருசா கிடையாது. And I'm not a movie buff too. So படம் I'm not a movie buff.
but I love characterization. ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து probably my 7th 8th year தான் தெரியும். So அழகி அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் வந்து ஜெயாக்கா எழுதியிருந்தாங்க கலாப காதலாக்கு. So அப்ப வந்து that's when the first time I saw that someone is doing characterization ஆபீஸ்ல. Yeah. And then அது தாண்டி பல drama வந்தப்போ you don't need it. I feel like இந்த dramaக்கு தேவையில்லை செய்யாத. Yeah. You just know. Yeah. It's like a template. போய் நடிச்சிட்டு வா போறோம். Yeah. நடிப்போம் action done. Take. Yeah, but then there's certain dramas you know that okay you need in depth and Parambarai was one of them. I was like smashed. Parambarai was amazing. Yeah. Thank you. அதான் அவ்வளவு வேலை செஞ்சு அப்படி ராஜா வேற இருந்தாரா? I feel like honestly speaking, as an actor, if there's the one good advice I would give anybody who's stepping into this Rajagopal. நீ எவ்வளவு சீக்கிரம் ராஜகோபால் கூட அதுக்கப்புறம் நீயும் நல்லா இருக்க Rajati will go down in history. Thank you. Yeah, I love her. Every day is scolding. Vicky, what are you doing? Then comes to a point of time, Rajati, what are you doing? That is not me. I'm Vicky. Why is she calling Rajati? அப்படி இருக்கும். Then after every day is like that. But the co-artist, so Stefan acted in front of me, right? He gets all compliments. And one point, I legit got angry. I just looked at Stefan and said, Zach. So I called him Zach. I said, how is it that he's always complimenting you and always gets scolded? Like, why? And அவர் வந்து ரொம்ப he's very vocal. So he goes and asks Raja, can I do this? Raja, can I do that? Yeah, can I do that? Yeah, Raja, yeah. And then he goes like, so he calls my character names. Yeah, Krishna, you can do that. Yeah, we got that. Okay, let's go. Yeah. Then do that. And then I said, no, Raja, yeah. And then I go there and then I ask, okay, Raja, can I do that? No, you don't have to do that. And legit, I thought that I was not doing a good job, dude. Honestly. No. And then at the end of the show, when it ended, அவர்கிட்ட உட்கார்ந்து பேசும்போது he said, you did fantastic, you did really well. And I look at him, இத்தனை நாளா சொல்லலையே நடிக்கும்போது. I think for me, Vicky சொன்ன மாதிரி தான், the first few years வந்து characterization அப்படின்னா சும்மா போய் lines சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போய் that was how it was. But I think எனக்கு turning point வந்து definitely கலாப காதலா. I think Jayaka plays a huge part in my media career. Like அங்க போகும்போது அந்த board இருந்துச்சு, different characters இருந்துச்சு, and then Jayaka was like explaining, okay, Geetanjali, this is going to happen. Then she told me. So அதுதான் first time நான் வீட்டுக்கு போய் I did my own character bible. Like for the first time I did my own character bible. Geetanjali வந்து இப்படி தான் போடுவாங்க, இப்படி தான் நடப்பாங்க, இப்படி தான் பேசுவாங்க, what was her history, அவங்களோட family எப்படி எல்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டு I sent Jayaka reply me saying this is perfect ma, just follow. ஸோ அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிச்சது ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி யாரும் சொல்லலை. லைக் ஸ்கிரிப்ட் கொடுப்பாங்க, செட்க்கு போவோம், அங்கே தான் ஸ்கிரிப்ட் கொடுப்பாங்க, நடிக்கணும், அவ்வளோதான். there wasn't much into it, you know. இன்னொரு விஷயம் கலப காதலா அப்பாஸ் என்கிட்ட சொன்னது, எந்த கேரக்டர் பண்ணாலும் அந்த கேரக்டரை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூ ஜட்ஜ் த கேரக்டர், ரைட், அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க, அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க, யூ ஸ்டார்ட் டு ஜட்ஜ், there will be no conviction in that. ஸோ அதில் வந்து realism இருக்காது. அதை தவிர்த்து he told me, என்ன நடந்தாலும் you got to be present. Only when you, because camera வந்து it captures you. நீ போய் சொன்னாலும் நீ வந்து like if you go off focus and you come back, camera just captures you. So you got to be real and you got to be real to the character that you play. I do a lot of doodling. எனக்கு வந்து visually I want to see something like the character's brain format. What is it like? So அப்படினா உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்க வரைவீங்களா? So like what is the either in the picture like something must embody the picture. Like what are the visuals you see when you close your eyes? Symbolism. Because for me it's like a cheat code for it's like a QR code for that character. So that when I look at it I know that this is what the character is about. Because Riya sayumbodhu that was when I appathala prachana vandichu. Because it was you felt that you were meant. Because like ஒரு கேமரா அங்க செட் பண்ணிட்டு அவங்க செட்ல எப்போதுமே கேமராக்கு தான் மரியாதை, ஆர்டிஸ்ட்க்கு மரியாதை கிடையாது. கேமரா மூவ்மெண்ட்காக தான் நீ நடிக்கணும், உன்னோட நடிப்புக்காக நான் கேமரா வைக்க மாட்டேன். சோ அந்த கேமரா அங்க வந்து எல்லாரும் அப்படி இல்ல.
இல்லலா எல்லாரும் அப்படி இல்லல சில இருக்காங்க பட் முக்காவாசி அந்த கேமரா அந்த லைட்டிங்கோட மூவ்மெண்ட்க்கு தானே because of course it depends on the moment like this moment is very good okay of course they will do but majority of the time camera is king which is true ஆனா அது இல்லனா நம்ம இல்ல so அங்க lock shot பண்ணிட்டு you have to act as this person go change out come back as this person and then do this and then after that you have to change out and then you have to do the other things so I'm here and I'm like saying அது ஒரு சாதாரண சீனா கூட இருக்கலாம் just two sisters talking நான் எங்க மூவ் பண்றேன் எங்க ரியாக்ட் பண்றேன் then when the other person is talking I have to imagine so as I'm doing this character I have to imagine the character talking so and I have to react to it and I'll be like yeah I'm going to react to it this then everything and then I'm running the character in my head then after that I'll be like but you know and then you have to and then சில இடத்துல வந்து நீ கட் இன் பண்ணனும் I said கட் இன் பண்ணனுமா I was yeah so அதுல இருந்து நான் it's just like அந்த நாடகத்துக்கு அப்புறம் தான் I realized கேரி பண்றேன் இத்தனை வருஷமா ஈவன் நீங்க கேரக்டரைசேஷன் பண்ணாத கேரக்டர்ஸ் கூட உங்களை அறியாம you would have carried it I think Rendu really screwed me big time. Rendu, well done. No, but really screwed me. நீங்க சொன்னீங்களே the two different character. So literally one character, both are sisters, right? One character slept with the sister's husband and is pregnant. The other sister has no clue what's happening, but she has this like feeling. You know twins have this feeling, right? So imagine two of them. It's crazy because it's like so many things are happening and you have to play. You have to imagine like it's literally me and I'm talking to you and I have to make sure I'm not you. Yeah. I tell you when I went back home, I was like, nobody talked to me. Just leave me alone. Like, it was crazy. God. Oh, but well done. That's amazing. Thank you. Well done. But the Rendu, there was this part where it was a laughter la. Oh my God! It was the most creepiest, eeriest thing I've ever heard. That shot was it's like one take. They did it 3 times because the camera was not getting the timing right. I have no idea where it came from. So because before that, right, I had a very heavy scene. It was all the crying, breaking down, and then they told me they're going to do that scene on that day. So I went to one corner, I memorized everything. I had no clue how I'm going to do it. No, I just told myself, do it. The moment the camera started rolling, I was just looking at one direction. There was nobody there. The tears started rolling down. I don't even know where that laughter came from. I had no idea where that laughter came from. Oh God, it just came. Good. Yeah, I was like, after the whole thing, I took a moment. I was like, what just happened? நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன்னா என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்குவேன். இப்போ இன்ஃபேக்ட் நான் கடைசியாக செஞ்ச ட்ராமா வந்து லிமிட்டட் சீரீஸ் வித் ராஜகோபால் சார். ஸோ எனக்கு தெரியும் I've seen this particular person. ஒருத்தங்க ஜைனாப்னு ஒருத்தங்க பிகாஸ் அந்த இது முஸ்லீம் இந்தியன் முஸ்லீம் கேரக்டர் ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கர் அந்த மாதிரி கேரக்டர் வந்து மைண்ட் வந்து எது முதல் வருது ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ்க்கு வந்து மைண்டுக்கு எது இப்போ ஒருத்தங்க அவங்க கேரக்டர் நான் நரேட் பண்ணும்போது என் மைண்டுக்கு அந்த எந்த கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைக் ஐ ட்ரை டு விஷனைஸ் கிளிக் பண்ணதோ அது மட்டும் நான் ஹோல்ட் பண்ணிக்குவேன். ஸோ அப்போ தான் தென் ஐ வில் ஜஸ்ட் லீஸ்ட் டவுன் ஜைனாப் எப்படி இருந்தாங்க, ஜைனாப் என்னென்ன பண்ணாங்க, எப்படி பேசுவாங்க, எப்படி மூவ் பண்ணுவாங்க, எப்படி சிரிப்பாங்க. அவங்க சிரிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஹாலாக சிரிக்க மாட்டாங்க, எவ்வளோ பேர் ஜோக் சொன்னாலும் சிரிப்பாங்க. அந்த அக்கா அப்படி தான் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட கேரக்டரைசேஷன் ரெஃபரன்ஸ்க்கு வச்சுக்குவேன். அவர் பீப்புள் லைக் லவ்வாக இருந்தாலும் பிடிக்காத ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ரொம்ப வெளிப்படையாக நிறைய கொடுப்பாங்க விச் இஸ் பியூட்டிஃபுல். ஆனால் ஒரு மாதிரி ஒரு அம்மா வயசுல இல்லை பாட்டி வயசுல இருக்கிறவங்க வந்து திட்டும்போது இட்ஸ் ஜஸ்ட் திட்டுவாங்க தெரியுமா, நீ ஏன் இந்த மாதிரி ரோல் எல்லாம் எடுக்கிற, ஏன் இந்த மாதிரி நடந்துல எல்லாம் நடிக்கிற. ஸோ அந்த உரிமையை எடுத்து பேசும்போது ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் லைக் and one of those things is that when when people are not feeling well or not doing too good at a particular point of time, and then they will send a message saying I was really on the verge of something, I was going through such a bad phase, and something that you did today, like it made me smile, it made me forget my things for a while. It's messages like that. You feel like wow, it just reminds you evlo adannikku nalu or mari or terrible horrible day irundirukom. Then you realize okay, once I think I was at NTUC, there's this auntie like old lady, she came up to me, she said like ஏமா நீ அழுதுகிட்டே இருக்க, and then she was like sayang my face like ஏமா அழுதுகிட்டே இருக்க, இதுக்கப்புறம் அழுவாதக்கியா, சந்தோஷமா இரு, எல்லாம் உனக்கு நல்லபடியா நடக்கும், see something like that. Oh, that was very very sweet. And I think apart from that is when people call you your character names.
Like out of nowhere, they're walking, it's like, hey, Shruti or Meera, something like that. I think that's like a very nice thing. Like they recognize you for the work you've done. But I think the best compliment for me is the ones I get from at home. Amma, Appa, you know, when they watch my work and I see Appa reacting, like when I cry, Appa will literally cry. Appa will tear up. Just like I mean, I wouldn't want that. I wouldn't want to see him cry, but it's like, okay, it's something. I'm doing something right, Something and correct. they Yeah, like yeah, it. So I think that's something a best compliment ever. I think நானும் வந்து ஈஸ்வரி ரிலேட் பண்ண முடியும். I think சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அண்ட் நடிக்கணுங்கிற ஒரு துறையை வந்து அம்மா வந்து எனக்காக செலக்ட் பண்ணல. She didn't want it. I don't know, a lot of parents feel that way. ஸோ அம்மா வந்து அவ்வளோவா என்னோட ட்ராமாஸ்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. அவ்வளோவா she'll always want me to go into teaching. ஸோ இப்போ வந்து சமீபத்தில் she watches my drama every episode. வாரம் வெயிட் பண்ணி அந்த எபிசோடே பார்ப்பாங்க. அந்த ஹால்லேருந்து நான் ரூம்லேருந்து வெளியே வரும்போது I see her watching and I'm like, okay, that's a compliment to me. Seeing my mom watch and வந்து யாராவது அவங்களுக்கு கமெண்ட் கொடுத்தா அவங்க திருப்பி வந்து she talks about என்னோட ஆக்டிங் பற்றி பேசுவாங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து பெரிய வேலிடேஷன் மாதிரி, like it's a huge compliment. The other thing is like my friends, ரீசெண்டாக I think நாமில் வந்து நான் ரொம்ப டார்ச்சர் go through பண்ணுவேன். ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் like, TV, I cannot watch. I'm so pathetic. Self compliment. I do self compliment when I know that in the project la romba கஷ்டப்பட்டு வேலை போட்டுருக்கேன், இதுக்கு நல்லா வந்திருக்கு, good, you did well, tap on the back. Yeah, I always do that for myself. Yeah, because நிறைய project பண்ணுவோம், but some projects we just know that, okay, you know what, yeah, we did, we went back home, it's done, we move on. Yeah, certain projects you know that you gave so much of yourself in there. ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கேன். You tell yourself that this is what you have done for yourself before you do it for people. Yeah. So I do a lot of self. I do self compliment. Yeah. I do that. That is very nice. In that way, you have your own validation, and then it doesn't. You don't need. Yeah, you don't I think what Vicky says is very important. When we stop asking for validation from others, right? We start to we start to appreciate what we do. ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ டைம் போடுறோம், அவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறோம், we get so tired, we go back home, we come back to clock in the same hours the next day, and it's so taxing, but people around you don't understand what you're going through. அது மத்தவங்களுக்கு தெரியாது நீ என்ன பண்ற, எவ்வளவு effort போடுற. So you should stop feeling that way. Yeah, do an amazing job. Find out someday. I just want to end this by saying that this was such a great moment with all of y'all. I mean, I don't think we've ever done never done this. this. Yeah. So thank you. Come, high five everybody.